শুভ সকাল সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল। দর্শক, সারা পৃথিবীতে যত শিশু মারা যায় তার একটি বিরাট অংশ মৃত্যুবরণ করে অপরিণত বয়সে জন্মের কারণে। বাংলাদেশেও প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু মারা যায় তাদের অপরিণত বয়সে জন্মের সময়। আমরা এই মৃত্যুগুলোকে যদি প্রতিরোধ করতে চাই তাহলে এ বিষয়ে নতুন গবেষণা দরকার এবং এই গবেষণাগুলোকে আমাদের যে নীতিমালা আছে, যে পলিসি আছে, সেখানে সংযুক্ত করা দরকার। আনন্দের খবর হচ্ছে এই বিষয়ে বড় বড় গবেষণা চলছে এবং বাংলাদেশও এই গবেষণায় যুক্ত হয়েছে। আজ আমরা কথা বলবো অপরিণত শিশুর জন্ম, জটিলতা ও প্রতিকার এই বিষয়ে, এবং বিশেষ করে এই বিষয়ে যারা গবেষণা করছেন এরকম 3 জন বিশেষজ্ঞ আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। তাদের সাথে আলাপচারিতে আমরা জানব কিভাবে এই অপরিণত বয়সের শিশুদেরকে আমরা বাঁচাতে পারি। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন ডক্টর খন্দকার মেহেদি আকরাম, বায়োমেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড, যুক্তরাজ্য। ডক্টর মেহেদি আকরাম, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এছাড়া আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর ডিলি আনুম্বা, প্রফেসর, চেয়ার অ্যান্ড কনসালটেন্ট অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড, ফিটোমেটার্নাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, যুক্তরাষ্ট্র। ডক্টর ডিলি আনুম্বা, ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা আরও অত্যন্ত খুশি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শিভন গিলেসপি, রিসার্চ মিডওয়াইফ, অনকোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড, যুক্তরাজ্য। Shivan Gillespie, welcome to our program. Thank you for having me. So we will discuss about the preterm birth and its complications and preventions. But before going to deep into the discussions, I think I will come back to Mehdi Akram. আপনার কাছে চলে আসতে চাই এবং প্রথমেই আমরা জানতে চাইব যে এই যে গবেষণাটা হচ্ছে সেটা আসলে আপনারা কি গবেষণা করছেন এবং বাংলাদেশকে আপনারা কিভাবে গবেষণায় যুক্ত করলেন, আমাদেরকে একটু সামগ্রিক চিত্রটা বলবেন। ধন্যবাদ। আসলে আমরা যে ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা করছি, যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি, আপনি উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশে ওভারঅল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে পরিমাণে শিশু মারা যায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রিটার্ম বেবি বা প্রিম্যাচিউর বার্থ আমরা যেটাকে বলি, অপরিণত বয়সে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই একটি মাত্র কারণে আগে জন্ম নেওয়ার জন্য আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন 10 লক্ষ শিশু প্রতি বছর মারা যায় গ্লোবালি। আর আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা বলি, আমাদের দেশে যে পরিমাণ শিশু জন্মগ্রহণ করে প্রতি বছর তার প্রায় 14% তারা কিন্তু প্রিটার্ম জন্মগ্রহণ করে, আর্লি জন্মগ্রহণ করে। প্রিটার্ম বলতে আমরা যেটা বুঝি যে আপনার গর্ভের 37 সপ্তাহের পরে যারা জন্মগ্রহণ করে, আগে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে আমরা বলি অপরিণত বয়সে জন্ম নেওয়া বা প্রিটার্ম বা প্রিম্যাচুরিটি। এভাবে যখন জন্মগ্রহণ করে তার প্রায় 60% শিশু কিন্তু মারা যায় যাদের জন্ম হয়েছে 34 সপ্তাহের আগে। সো এই সংখ্যাটা কিন্তু আসলে অনেক। এখন এটা কেন হয় তার ছোট্ট একটা কারণ শুধু আমরা জানি, সেটা হচ্ছে ইনফেকশন। যদি গর্ভকালীন সময় কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু মারা যায়, কিন্তু এই কারণ মাত্র 1/3। এই যে যত মৃত্যু, শিশু মৃত্যু, তার 1/3 মারা যায় ইনফেকশনে। তাহলে এই 2/3 কি হবে? অ্যাকচুয়ালি অলমোস্ট 70% প্রিটার্ম বার্থ কেন হয় উই ডোন্ট নো, এবং এর মেকানিজম কি এটা আমরা জানি না। সো আমাদের যে গবেষণার বিষয়বস্তু, 3টা এইমকে আমরা সামনে নিয়ে গবেষণা করছি। আমাদের গবেষণার যে প্রধান প্রফেসর ডিলি আনুম্বা আমাদের সাথে আছেন, তো উনি এবং আমাদের যে গ্লোবাল পার্টনার, এটা গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ প্রজেক্ট, NIHR ফান্ডেড প্রজেক্ট, অ্যাবাউট over 1.5 মিলিয়ন পাউন্ডের একটা প্রজেক্ট। আমাদের 3টা দেশ অ্যাক্টিভলি কাজ করছে। তার ভেতরে আমরা ডেভেলপড কান্ট্রির একটা অংশ, ইউকে, ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড। আমাদের গ্রুপটার নাম হচ্ছে প্রাইম গ্রুপ, প্রাইম প্রজেক্ট। আমাদের পার্টনার বাংলাদেশে আছে ICDDRB, আর সাউথ আফ্রিকাতে রয়েছে কেপটাউন অ্যান্ড প্রিটোরিয়া, দুটো ইউনিভার্সিটি। সো এই 3টা ভৌগোলিক অবস্থানে 3 ধরনের জনগোষ্ঠীকে আমরা এক্সামিন করছি, তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি। তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কিভাবে প্রিটার্ম বার্থটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি, আমরা কিভাবে প্রিটার্ম বার্থটাকে আর্লি ডিটেক্ট করতে পারি যাতে আমরা বাচ্চার জন্মের সময় সকল ব্যবস্থা রেডি রাখতে পারি, আর আমরা কিভাবে শিশু মৃত্যু হার কমাতে পারি কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে, ইমপ্লিমেন্টেশন সায়েন্সের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল প্রজেক্ট। ইউকেতে প্রায় 8.5% প্রিটার্ম বার্থ হয়, কিন্তু সেখানে মৃত্যু অনেক কম, কারণ বাচ্চা যখন আগে প্রসব করে ইউকে হ্যাজ দ্যাট সাপোর্ট টু হেল্প দ্য
নিওন্যাট ছোট বাচ্চাদের, কিন্তু বাংলাদেশে সহ আরও উন্নয়নশীল যে দেশগুলো রয়েছে, লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম দেশ, তাদের শিশু আর্লি জন্মগ্রহণ করলে কিন্তু তাদের সাপোর্ট তেমন নেই, শুধু এই সাপোর্টের অভাবেই মারা যায়। শিবন গিলেস্পি সে একজন মিডওয়াইফ, সে ব্যাখ্যা করবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফ্যান্সি ইকুইপমেন্ট ছাড়াও কিভাবে এই প্রিম্যাচিউর বেবিদেরকে তাদের লাইফ সেভ করা যায় ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের মাধ্যমে। পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রফেসর ডিলি আনুম বা শামসুল আরেফিন ফ্রম ICTDRB তারা মিলে তারা নতুন এভিডেন্স তৈরি করছে, যেটা দিয়ে আমরা পলিসি ইমপ্রুভ করতে পারি যাতে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সোসাইটিতে। সো ওভারঅল গোল হচ্ছে টু সেভ লাইফ, টু সেভ লিটল বেবিস লাইফ। দ্যাটস আমাদের মূল। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মেহেদী আকরাম, খুব চমৎকারভাবে পুরো গবেষণার প্রেক্ষাপট আপনি কিন্তু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। Now I will come back to you, Dr. Dili Anum. We got the overview of the research that we were doing here in Bangladesh, in South Africa. There are several institutes which are involved. But as you are leading this initiative, my first question to you will be, what was the inspiration behind this project? What are the major goals of the project that you set when you started the project? Yes, thank you very much. So one of the key reasons why we sought funding to do this work, the main inspiration was the number of babies across the globe that are born too soon. And as Kondoka has said, there are as many as 50 million babies worldwide. And one of the reasons Bangladesh partners are part of this was a shared burden to reach those in Bangladesh, because Bangladesh is one of the top 5 countries where babies are born too soon. And when babies are born too soon, a good number of them die. As many as 1 million babies die worldwide because they were born prematurely. That's what preterm birth is, when a baby is born before 9 completed months. So that was really the burden. And when we look at how it occurs across the globe, we find that low middle income countries, such as those in West Africa, such as those in Southeast Asia, like Bangladesh, have the highest rates. So you have up to 18% of babies in some low middle income countries being born too soon. And if you compare that to the rates in places like the United Kingdom, where I work, there are only about 8%. So you have virtually double the numbers. So our research group, which is a collaboration, is really focusing on reducing the rates of preterm birth in low middle income countries. So this was what made us to bring ourselves together. We have obstetrician gynecologists, we have implementation scientists, we have nurses and midwives, we have scientists and cutting-edge biologists, molecular biologists like Kondoka, we're working together as a group, looking at the problem from various different perspectives. And the reason we do that is because preterm birth is caused by so many different things, and therefore one discipline cannot fully understand and mitigate it. So this was really the burden that made us to develop the group, and the United Kingdom's Department of Health caught the vision with us and accepted to fund us in the sum of about £2.5 million. Okay, amazing. So what Dr. Dili Anum said, যেটা আমরা বুঝতে পারছি যেটা কিন্তু অনেক মানুষ মিলে আপনারা একসাথে গবেষণা করছেন, ইটস এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ। সেটার পেছনের মূল কারণটা আসলে কেমন? কারণ যেটা উনি বললেন, এই প্রিটার্ম বার্থ বা আর্লি যে জন্ম নেওয়া শিশু, তার কারণ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, একটা কারণ না, অনেকগুলো কারণ। সোশিও ইকোনমিক্যাল কারণ একটা, আমাদের রেস বা আমাদের যে রং, গায়ের রং, আমাদের এথনিসিটি, এটা একটা কারণ। আমাদের ম্যালনিউট্রিশন একটা প্রধান কারণ। আমরা যে মা শিশু জন্ম দিবে তার নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে কিনা, আমাদের সোশ্যাল যে প্রবলেম, মা যদি ডিপ্রেসড থাকে, মা যদি অ্যাংশাস থাকে, তাহলে কিন্তু প্রিটার্ম বার্থ হয়। মায়ের যদি পরিচর্যা ঠিকমতো না হয়, প্রিটার্ম বার্থ হয়। ইট ইজ নট অনলি দেয়ার ইজ এ প্যাথোজেন ইজ ইন রিলেটেড, কোনো জীবাণু দিয়ে যে হচ্ছে তা না। তো প্রফেসর ডিলি আনুবা যেটা বলতে চাচ্ছে, কয়েকটা ফ্যাক্টর কাজ করছে আমাদের এই জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ করা। ইউকেতে 8.5% যদি প্রিটার্ম বাড়তে হয়, উই ক্যান সেভ লাইফ বিকজ উই হ্যাভ দ্যাট সাপোর্ট। আমাদের সাপোর্ট রয়েছে ইউকেতে, বাংলাদেশের সাপোর্ট নেই।
এখন হুট করে সাপোর্ট তৈরি করা যাবে না ডেলিভারির পরে, তাহলে কি করা যায়, আমরা এর অল্টারনেটিভ কিছু করতে পারি। তো সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সোসাইটিতে, সো উই নিড দ্যাট ডিসকাশন, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড আদার টাইপস অফ রিসার্চ। আর উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে আমরা কিন্তু কারণ জানি না, এই কারণ উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা দরকার, বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স গবেষণা দরকার, এই কারণে বায়োমেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট দরকার। ইমপ্লিমেন্টেশন, একটা সায়েন্স থেকে যখন আমরা কোনো ডেটা পাই সেটা কমিউনিটিতে ট্রান্সফার করার জন্য, অ্যাপ্লিকেবল করার জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন সায়েন্টিস্ট দরকার পড়ে। সেই ইমপ্লিমেন্টেশন সায়েন্টিস্ট কিন্তু আমাদের আইসিডিডব্লিউতে খুবই এক্সপার্ট গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্ট রয়েছে। আমরা কিন্তু শুধু এক দেশের কথা ভাবছি না, আমরা বিভিন্ন দেশের কথা ভাবছি। এর জন্য বিভিন্ন জায়গার স্যাম্পল নিয়ে, যেমন প্ল্যাসেন্টা, সার্ভাইকোভ্যাজিনাল ফ্লুইড, এগুলো নিয়ে আমরা বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ করছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি কারণে হয় এটা বোঝার জন্য। সো আপনি বুঝতে পারছেন যে যেহেতু একটা রোগের কারণ অনেকগুলো, আমাদের ডিসিপ্লিনও রাখতে হবে অনেকগুলো, এবং সেভাবে আমরা আগাচ্ছি। আমাদের 4 বছরের কাজ অনেকটা এগিয়েছে, ভবিষ্যতে আমরা আর আগাবো আমাদের যৌথ এই গবেষণার মাধ্যমে। ডিলি এটাই আর কি অনেকটা হাইলাইট। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডিলি। আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক টু ইউ শিবন। থ্যাংকস ফর জয়নিং আস. You are midwife, research midwife, and you're part of this research initiative. It's amazing to see that you are contributing actively into this research. We know that the role of midwife for the safe pregnancy and also the safe birth of a child is very important. So how you are contributing into this research? Into the prime research? We'd held stakeholder meetings with partners in Bangladesh and in Cape Town to find out what was important in those countries and where there was a gap in both knowledge and in research. And one of the primary things that came out was community kangaroo mother care. So kangaroo mother care is where the mother nurses the baby skin to skin for over 20 hours a day. It promotes breastfeeding and helps the baby to be discharged early, and it lowers the mortality rate for preterm babies when the babies are cared for in KMC. Some facilities practice KMC very well, some don't practice it so well, but the common theme is that once the baby is discharged home, they don't practice the kangaroo mother care well at home. So we are developing some guidelines for nurses and midwives and community level staff to help them identify the problems in implementing community kangaroo mother care. So we have a resource pack, a educational board game and video resources for the community staff to use to identify what is important in their own community in order to implement community kangaroo mother care. Okay, amazing. So Dr. Mehdi Akram, আমরা মিডওয়াইফ অর্থাৎ বাংলায় যাকে আমরা ধাত্রী বলি, এটা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা খুব অ্যাক্টিভলি কিন্তু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এখানে অতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে দেখি না। শিবন ইজ প্লেইং ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ওর যে বক্তব্য যেটা, সেটাকে কিভাবে দেখছেন? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এরিয়া, যেটা বলে মিডওয়াইফারি। আমরা সাধারণভাবে আমাদের স্বাভাবিক মানুষরা যেটাকে ধাত্রীবিদ্যা বলে, আমাদের দেশে যে ধাত্রীবিদ্যাটা রয়েছে সেটা অপ্রাতিষ্ঠানিক ধাত্রীবিদ্যা। তাদেরকে এক্সট্রা ট্রেন করা হয় না। বা গ্রামে গঞ্জে যে ধাত্রীরা বাসায় ডেলিভারি করে, তাদেরকে ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা তারা নিজের মতো শিখেছে বা দেখেছে, অভিজ্ঞতা থেকে করে। কিন্তু মিডওয়াইফারি এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট টু নার্স। আমাদের যে নার্সকে দেখি, কিন্তু নার্সদের ওখানে প্রাইমারি ফোকাস থাকে যে কিভাবে ডেলিভারি করা যাবে, ডেলিভারির পর কিভাবে বাচ্চার যত্ন নেওয়া যাবে, বাচ্চার লাইফকে ইমপ্রুভ করা যাবে, বাচ্চা এবং মার কানেকশন ঠিকমতো রাখা যাবে, কমিউনিটিতে কিভাবে তাদেরকে সেফলি ফার্স্ট ফিউ মান্থস আপনি পাস করতে পারবে, যাতে করে বাচ্চার কোনো অসুখ না হয়, বাচ্চা বেঁচে যায়। প্রিটার্ম বার্থের ক্ষেত্রে মিডওয়াইফের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। তার কারণ হচ্ছে গবেষণার এভিডেন্স অনুযায়ী আমরা যেটা জানি, এবং শিবন যেটা উল্লেখ করলো, ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার। ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মতো তার বাচ্চা থলের ভিতরে রাখা। তো যেহেতু মানুষের বাচ্চার থলে নেই, আমরা একটা বিশেষ থলে তৈরি করি কাপড় দিয়ে। তখন যেটা করা হয়, যেসব বাচ্চা প্রিম্যাচুরি জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে জন্মের পরেই মায়ের বুকের চামড়ার সাথে একদম গায়ের সাথে মিশিয়ে তাকে একটা কাপড় দিয়ে আটকে দেওয়া হয়, যাতে বাচ্চাটা মায়ের স্কিন থেকে টেম্পারেচারটা অ্যাবজর্ব করতে পারে, মায়ের যে তাপ সেটা অনুভব করে। কারণ সে আরও হয়তো 8 সপ্তাহ থাকা, 6 সপ্তাহ থাকার কথা ছিল জরায়ুতে, আগে যেহেতু বের হয়ে গেছে, ওই টাইম টু টেম্পারেচার
আমরা যেটা ইনকিউবেটর বলি, যাদের অর্থ রয়েছে, যাদের সাধ্য রয়েছে, তারা তাদের প্রিম্যাচিউর বেবিকে কিন্তু ইনকিউবেটরে দিতে পারে, কিন্তু এটা খুব কস্টলি এবং অ্যাভেলেবল না। তাহলে ইনকিউবেটরের অল্টারনেটিভ কি? ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার। এখন যেটা শিবন উল্লেখ করলো যে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার অনেক ক্ষেত্রেই, অনেক ক্লিনিকেই বাচ্চা জন্মের পর, প্রিটার্ম বাচ্চা জন্মের পর তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তারা যখন বাসায় চলে যায় ডিসচার্জের পর, তারা ওই ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারের যে টেকনিকটা তারা শিখেছে সেটা আর ফলো করে না। এই জায়গাটা গ্যাপ রয়েছে। কেন ফলো করে না, কেন তারা রিল্যাক্স হয়ে যায়? সো যেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মাধ্যমে এই মিডওয়াইফ আইডেন্টিফাই করে কেন তারা এটা করছে না, তখন তারা ওই প্রবলেমটাকে কিভাবে রিজলভ করা যায় তার একটা সমাধান বের করে। সেটা মায়েদেরকে এনগেজ করা, বোর্ড গেম সে ডেভেলপ করেছে একটা, ওই বোর্ড গেম খেলে খেলে তারা নতুন নতুন কোশ্চেন বের করে, কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কী হবে তারা নিজে নিজে বের করে। তো এভাবে করে দেখা যায় আমরা মায়েদেরকে শিক্ষা দিতে পারি, বাবাকে শিক্ষা দিতে পারি, মায়ের যে শ্বশুর শাশুড়ি বাসার যারা রয়েছে তাদের সবাইকে আমরা প্রশিক্ষিত করতে পারি যে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। এবং এখন বাচ্চা যদি প্রিম্যাচুর জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে 1 মাস 1.5 মাস ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারে সাপোর্ট দিতে হবে। এটা করলে বাচ্চার জীবন বাঁচানো সম্ভব, ইভেন দো দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইনকিউবেটর ফ্যাসিলিটি। এটাই আর কি আমাদের মেন উদ্দেশ্য, মিডওয়াইফের ভূমিকা এখানে। Dr. Delia Anomba, I want to ask questions about the research outcomes that you have found so far. So what are the research findings that you are getting from the research project that you have initiated? For how long it is going on so far? Yes, so the prime research group was started in 2018, April the 1st. So we've really been going for 4 years now. And the first thing we did was to ask the question, what is the important research in low middle income countries? Because preterm birth is such a big problem that we needed to identify exactly what the problem was. And we held a number of workshops with stakeholders here in Dhaka. We met with policy planners, mothers, families, healthcare workers, as well as researchers, to prioritize and determine what was needed here. And a number of things came out. The first was that we needed to do more research around adolescents, early marriage, and young moms, because they are a vulnerable group who develop premature birth. So an aspect of work we've been doing here in Bangladesh, but also in our other partner countries, was looking at adolescent girls aged between 12 and 20 who give birth, to see how best we can support them if they're going to be moms. So we've been doing some research work in rural communities here in Bangladesh, seeking to understand exactly what the challenges are for adolescent moms having prenatal care, good prenatal care, and good support if they have preterm babies. And there are a number of outputs from those studies. We've also been looking at issues around nutrition, because we find that poor nutrition and low socioeconomics are important factors that cause preterm birth. And we're developing a number of tools for improving the nutrition of adolescent girls, particularly those who go through schools. And that work's been going on in India, but we hope to scale that up here in Bangladesh as well. And we've been looking at issues around sexual and reproductive health as well for adolescent moms. So adolescent health is one of the areas where we have some really key findings, and we'll be discussing that at a workshop tomorrow. And as well, we've been looking at the infections that can cause preterm birth. And the biomedical scientists have been helping to use biological tools to understand how infection and inflammation of the placenta can switch on the labor process. And we're beginning to find some potential biomarkers. And biomarkers simply mean things we can look for in mom's blood or urine or in vaginal swabs that tell us that a mother is at risk of preterm birth. So when we can do that in low middle income countries, we are using samples and specimens from Bangladesh so that we can understand what the best sensitive predictors of preterm birth are in women in Bangladesh. So we hope that if we can do that, then we can know the women who need special care
to either prevent preterm birth or if they still have a preterm birth, to prevent the babies from dying, support them through the process, improve the nutrition, and as well as then also looking at those babies that are born preterm. Because if we understand those who are at risk, we can try to prevent the babies coming early, which would really be very good. And there are a number of new ways and treatments that can at least provide some real promise of prolonging pregnancy so that babies are not born too soon, so that less babies die. But if they are born too soon, as you have heard from my colleague, Siobhan, we are looking at best ways of supporting the baby so that they remain alive. They're supported when they go home by improving skin to skin in the community through the moms, training the moms well, training the community health workers well, to support mothers and families to provide these babies better skin to skin, provide them better nutrition. So these are the key areas. We've made some real progress around understanding adolescent health as it affects preterm birth. We've made some real progress around finding out some new molecules and new biomarkers that can predict preterm birth. And we've also made some real progress around understanding how inflammation of the placenta can switch on the labor too soon. And finally, we've made some real progress by developing new tools, new resources that mothers and nurses and midwives who look after preterm babies can use so that when babies go home, they don't die. They're supported to live and to live well. Thank you so much. This is very encouraging, Dr. Mehdi Akram. অনেকগুলো চমৎকার ফাইন্ডিং কিন্তু চলে আসছেন যেটা ডক্টর ডিলি আনম্ব বললেন। অবশ্যই আমি ছোট্ট করে দুটো কথা বলি আমাদের শ্রোতাদের বোঝার জন্য যে আমাদের সুবিধা আমরা কেন শেফিল্ড ইউনিভার্সিটি কেন আইসিডিডিআরবি বা বাংলাদেশে কোনো পার্টনার কান্ট্রির সাথে গবেষণা করবে অথবা কেন বাংলাদেশি কোনো ইনস্টিটিউট শেফিল্ড অথবা ডেভেলপ কান্ট্রির কোনো ইনস্টিটিউটের সাথে গবেষণা বা যৌথ গবেষণা করবে, তার সুবিধা হচ্ছে যে স্কিল, নলেজ অ্যান্ড আমাদের যে অ্যাডভান্স টেকনিক এটা শেয়ার করা। অ্যাজ ডিলি অলরেডি আপনাদের মেনশন করলো যে আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি যে কেন স্পন্টেনিয়াস প্রিটার্ম বার্থ হয়, অর্থাৎ কোনো কারণ ছাড়াই কেন এই অপরিণত বাচ্চার জন্ম হয়। শুধুমাত্র আমরা বাচ্চার যে মায়ের যে গর্ভফুল বা প্ল্যাসেন্টা তার থেকে টিস্যু নিয়ে সেটাকে তার থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বের করে নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কোন জেনেটিক পরিবর্তনটা হচ্ছে ওই প্ল্যাসেন্টাতে যার সাথে এই যে প্রিম্যাচিউর বেবি জন্মের কারণ রয়েছে। ওই একই গবেষণা থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন প্রোটিনগুলো বা কোন জিনগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে প্রিটার্ম বার্থের ক্ষেত্রে, সো ওগুলোকে আমরা বায়োমার্কার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আরেকটা যেটা গবেষণা হচ্ছে আরেকটা সাইডে আমাদের এই হোল টিমে আরেকজন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে ভ্যাজাইনাল সোয়াব বা যোনিপথের থেকে জাস্ট সোয়াব নিয়ে কটন বাড দিয়ে সোয়াব নিয়ে সেটাকে একটা বিশেষ টেকনিকের মাধ্যমে কোন প্রোটিন ওখানে রয়েছে, কোন জীবাণু রয়েছে, আমরা 16S আরএনএ অ্যানালাইসিস করি, আমরা ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি করি, এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন প্রোটিনগুলো বেশি অ্যাপিয়ার করছে, কোন জীবাণুগুলোর উপস্থিতি রয়েছে, ওগুলোকে আমরা আবার গর্ভকালীন সময়ের সাথে টালি করি, তুলনা করি, করে আমরা বুঝতে পারি কোন প্রোটিনটার প্রেজেন্স যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি আমরা প্রিডিক্ট করতে পারবো যে এই মহিলা হাই রিস্ক রয়েছে প্রিটার্ম ডেলিভারি হওয়ার। যদি আমরা সেটা জেনে যেতে পারি তাহলে তার ব্যবস্থা প্রিটার্ম ডেলিভারির পর বাচ্চার যত্ন কীভাবে নেব সেটা আগেই করতে পারি, এতে করে জীবন রক্ষা সম্ভব। এগুলো হচ্ছে আমাদের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ ফাইন্ডিং। আর অন্যান্য যেসব ফাইন্ডিংস কিন্তু আমাদের আলোচনার ভিতরে এসেছে, আমি আর রিপিট করছি না। সো ওভারঅল আমরা অনেকটা এগিয়েছি বায়োমার্কার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে। অসুখটা কেন হয় তার প্যাথোজেনিস বোঝার জন্য আমাদেরকে আরও বেশি গবেষণা করতে হবে। এরকম যৌথ গবেষণা যদি আমরা করতে থাকি আমরা কিন্তু অনেকটাই সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ওকে, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মেহেদি আকরাম। Shivan, I want to come back to you. You have already mentioned that kangaroo mother care is a very important technique to prevent the death of the preterm birth, from the preterm birth. But is there any other advice that you can give to the mothers or to the support group who are around the mother to prevent the death of the baby who is experiencing the preterm birth?
I mean, the role of the midwife is important in terms of supporting the mother. So the midwife does provide clinical care in terms of when she's pregnant, when she's in labour and when she's had the baby. But she also provides public health advice when she's pregnant, so in terms of nutrition, stopping smoking, things like that. So to improve the health of the mother before she has the baby in order to reduce the risk of her having a preterm baby. She's also a voice for the mother when the mother's unable to voice her own opinions or when she's in a situation where she's more shy. And in order to do that, the midwife needs to be able to provide a continuity of care. And what that means is the mother sees the same clinician, the same healthcare professional through her pregnancy. And that way the midwife will recognise problems with the mother sooner, but also the mother trusts the midwife with her problems. The midwife also takes the family as a whole, so she can involve the father, the grandmother, the wider family in the healthcare of the mother. And that continuity of care in all aspects of pregnancy reduces risk, but particularly in the risk of preterm birth. But part of the Kangaroo Mother Care resource pack that we're developing, it involves the whole community. So it enables clinicians to identify who in the community is important in terms of education, in terms of implementing new practices, whether that be religious leaders or community leaders or grandmothers, mothers-in-law. So it's to identify who in that community is important in educating the whole community as well as just the mother. Okay. So regarding this role of the midwives in securing the life of the baby and also the mother, what is your experience in Bangladesh? I can see that you were working in this project and you were here in Bangladesh. You definitely have met some of the experts, some of the midwives and also some of the gynecologists here. What's your experience in Bangladesh? What have you seen here so far? I've seen an amazing midwife program, because I know midwifery as a profession is fairly new in Bangladesh. Yeah. So I've seen that's growing massively. We've had a session with Kangaroo Mother Care and neonatal nurses and paediatricians and professors today with the resource pack for Kangaroo Mother Care. And the passion that they have to improve the practice is inspiring. It's important with the resource pack that it is contextual to that community. So it's their views on their own community inform the development of the Kangaroo Mother Care resource pack. So we found that they work very well together. Quite often there's a hierarchy with staff, but we found today that there is a common interest in promoting the Kangaroo Mother Care practice so that the mother and baby do better. Okay, thank you so much, Shivan. Dr. Mehdi Akram, খুব সংক্ষেপে যদি বলেন যে শিবন যেটা বললো বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই কিছু একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে। অবভিয়াসলি শিবন কিন্তু খুব আশাবাদী। ও যেটা বললো যে যেহেতু বাংলাদেশে এই মিডওয়াইফারি এই ট্রেনিংটা নতুন, এই পোস্টটা অনেকটা ইনস্টিটিউশনাল যে পোস্ট এটা নতুন, সেক্ষেত্রে ইমপ্রুভমেন্ট অনেক হয়েছে। সে যেটা বলছে যে সে অনেক যে হায়ারার্কিক্যাল মানে একদম প্রফেসর লেভেল থেকে একদম যারা হেলথ ওয়ার্কার অথবা হেলথ প্রোভাইডার, নার্স অথবা যারা বর্তমানে যারা ম্যাটারনাল হেলথে যারা সহকারী, এই হোল গ্রুপ এবং ইয়াং ডক্টরস, কনসালটেন্ট ডক্টরস, দে all agree that Kangaroo Mother Care is an effective approach. এটা একটা কার্যকরী পদক্ষেপ এবং সে যেটা বলছে যে সবার ভিতরে আগ্রহ রয়েছে এবং এটা যদি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে যে প্রিটার্ম বার্থের কারণে যে বাচ্চার মৃত্যু এটা বন্ধ করা যায় অনেকাংশে। তো সেই দিক দিয়ে সে বলছে যে বাংলাদেশে এই সেক্টরটা এখন অনেকটাই সামনের দিকে এগোচ্ছে। এবং আমি যেটা বলতে চাই, আমরা যতই জিন সিকোয়েন্সিং করি, 16S RNA করি, আমরা যতই ডিপ সায়েন্টিফিক রিসার্চ করি, যেহেতু প্রিটার্ম বার্থ ইজ এ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, আমরা যদি এই কেএমসি অথবা ডিসিসি ডিলেড কট ক্ল্যাম্পিং এই টেকনিকগুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই না করি তাহলে বাচ্চার জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে না। শুধু প্রিডিকশন দিয়ে বাচ্চা বাঁচানো সম্ভব হবে না। আমরা আজকে বিএসএমএ নিওনাটাল
ডিপার্টমেন্টে নিওনাটোলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম, ওখানে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল যে চেয়ার তার সাথে কথা হয়েছে, আমাদের ওই ডিপার্টমেন্টে আরও অন্যান্য যারা কনসালটেন্ট ডক্টর তাদের সবার সাথে কথা হয়েছে। ওখানে আমরা দুপুর পর্যন্ত ছিলাম, ওখানে আমরা বোর্ড গেমের অ্যাপ্লিকেশন করেছি, সবার ভিতরে বেশ আগ্রহ দেখতে পেয়েছি। সো আমরা অনেক ফিডব্যাক পেয়েছি তাদের কাছ থেকে। সো ইন ফিউচার এগুলোকে আমরা মডিফিকেশনের মাধ্যমে নতুন করে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিনা সেটাই ও হাইলাইট করছে যে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি, এবং ফ্রম হার পয়েন্ট অফ ভিউ সে বলতেছে সে খুব আশাবাদী বাংলাদেশ। ডক্টর ডিলিয়া নম্বর, I want to come back to you. The question will be, what will be your advice to prevent preterm birth? Yes, so thank you very much for that question. It's a very difficult question, which is part of why we are doing the research that we're doing. Yeah. But having said so, there are a number of ways and means that moms and families can try to reduce the chance of a mom having preterm birth. So the first thing I would say is that it is always best if pregnancy is planned. Okay. In other words, if a mom prepares to be pregnant by feeding well, eating well, and listening to what the doctors are saying and the nurses are saying and the midwives are saying around taking tablets or supplements to prepare them, supplements such as folic acid. So good nutrition before pregnancy, a planned pregnancy helps. The second thing that is important is also around spacing the pregnancy. So the interval between one pregnancy and the next, the longer it is, the less the chance of preterm birth. So the evidence is that a short pregnancy interval, something like 6 months, has a higher chance of a mom having a preterm baby the next time. So again, it's all about planning. And why is that important? It's because it means the mother can recover from the previous pregnancy and would have stopped breastfeeding before she embarked on another pregnancy. So her body is ready, because we are finding that there are some nutrients that are deficient in mothers who are higher chance of having a premature birth. Okay. So if they take good food, balanced food as well, that includes lots of vegetables and lots of other things that make for a balanced diet, then they're less likely to have a preterm birth. And this has been shown by evidence. So if you have a time where mother recovers from a previous pregnancy, stops breastfeeding the last baby, then the body recovers, then they have a better chance. And one of the things we are finding is that stress is a real important factor in causing moms to have preterm babies. So anything that reduces the stress of the mother is very important as well. And so this is where fathers and husbands have a role to play, because there's also very good evidence that where the relationship is good and the man supports his wife, the chance of preterm birth is actually less. It also is much more where there is such stress, maybe psychological problems, or if there's any degree of violence in the family, if there's any degree of psychological violence, not just physical, there is good evidence that there's a 4-fold increased chance of a preterm baby occurring. So the entire family has a role to play in supporting the mother who's pregnant to reduce the chance of preterm birth. And this is good evidence that's emerging from across the world. So that's my advice to moms, to dads, to families, to support the pregnant mother through the pregnancy, good food, so that the stress level is down, they're not anxious, and there is good evidence it reduces miscarriage, as well as also preventing preterm birth. Your second question was relating to... It was like, what is the latest research and how the latest research is helping to understand the preterm birth? Like yes. I think I've probably answered a lot of the more basic latest research, but there are a number of other things that are showing that the nutrition affects the way the woman's body relates to the possible role of infection. So the defenses of the mother's ability to keep out infection is better if they feed well. And this is what's called the microbiome. It changes the population of organisms within their body, so that the good organisms are the ones that are left in the body, and these good organisms stop the bad organisms from finding their way into the mother. And when the
good organisms are there, what's called the microbiome, then the chance of preterm birth is reduced. And that's work that is also part of what we're actually finding out from PRIME. We found that in Sheffield women, in UK women, and across the globe, and we're also currently doing such studies looking at how these organisms in the woman can actually prevent preterm birth. And the reason that's important is that if we can identify the good organisms and those that are not good, we know them, but we want to find out whether that's the case in, say, Bangladesh, we can actually change the nature of this composition of these organisms so that women don't actually get those infections and so that the chance of preterm birth is reduced. So these are some of the areas. The other area is what Siobhan has also mentioned. The fact is that if a mother gets good care from trusted people who reassure them right through pregnancy, so that if they're seeing good people who are trained, there is very good evidence across the world that it actually reduces the chance of preterm birth. So one of the areas is that we are now thinking of training up people to provide preterm birth prevention services so that mothers know that they are being looked after by trusted professionals, and that maybe also works. We don't know how it works, but it may be because the anxiety level, their stress level comes down, they're confident that they're being well looked after, they're supported at home, they're supported in the hospital, they're respected, their views are listened to. We're finding that that's actually very important as well. So these are some of the areas that we've been making some really good progress around, including some new substances and supplements, nutrition supplements that seem to improve the chance of a baby not being born too soon. Okay. Many thanks, Tilly. It is really amazing to listen to you and getting the explanations. Siobhan, do you have anything to add here? Like if you want to ask from the viewpoint of a midwife, like yeah, so a mother, firstly, she needs to listen and follow the public health advice in terms of things like smoking, but also in terms of nutrition. She needs to eat better, of course, to reduce the risk of preterm birth, but also in the other direction to prevent obesity, and eating well will prevent things like diabetes. So those are all risk factors in pregnancy as a whole in general. It's also important that she engages in care with her healthcare provider. So whether that is in the facility with the doctors or midwives, or whether that is in the community with her community healthcare worker. We found that risks of preeclampsia, so problems with the placenta, and small babies are reduced greatly when we risk assess pregnancy properly. So in order to do that, we have to see the women earlier to properly risk assess her risk of preterm birth and of placental problems. And then once we have that risk factor, we can direct to preterm birth services and properly monitor the pregnancy. Then also when the healthcare providers see that woman regularly in the pregnancy, they can recognise when there is problems, but also educate the mother to recognise problems herself. So often the women will tell us when they have problems because they know the signs to look out for. But in order to do that, they have to know. And that's all about education and being engaged in care. But also in terms of the family, if the wider family group is influential in terms of care of the mother, they also need to be educated and engaged. So it's a holistic view of the whole family, not just the mother. Yeah, okay. Thank you, Siobhan. Dr. Mehdi Akram, যদি খুব সংক্ষেপে ওনাদের বক্তব্যগুলো আমরা একটু সামারি করে নিই। তো আমি একটু সামারাইজ করি আমাদের শ্রোতাদের অনেকে হয়তো মানে বাংলাতে বললে একটু সুবিধা হবে তাড়াতাড়ি। So Professor Dilli Anumbar advised as a ops and gynae consultant যে বাচ্চা নেওয়ার আগেই চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে যাতে অল্প বয়সে সে বাচ্চা না নেয়, বাচ্চা নেওয়ার আগে যেন তার নিউট্রিশনাল যত ঘাটতি আছে সেটা সে পূরণ করে নেয়। আমি স্পেসিফিক্যালি কারো যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থাকে, কারো যদি ফোলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকে, কারো যদি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, সেলেনিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থাকে, লট অফ ডেফিসিয়েন্সি, নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, সেটা যদি আগে সে ফিট হয়ে মা যদি হেলদি থাকে, দেয়ার ইজ এ মোর চান্স যে একটা হেলদি বেবি জন্মগ্রহণ করবে। হেলদি বেবি হচ্ছে টার্ম বেবি। আরেকটা যেটা উনি বলছে যে শুধুমাত্র নিউট্রিশন না, একটা সোশ্যাল অ্যাংজাইটি, ফ্যামিলিয়াল ক্রাইসিস, ফ্যামিলিয়াল অ্যাংজাইটি, মেন্টাল অ্যাংজাইটি, ফিজিক্যাল টর্চার,
আমাদের সোসাইটিতে যা হয় এগুলো যদি চলতে থাকে তাহলে দেয়ার ইজ এ হাই চান্স যে তার কিন্তু একটা প্রিম্যাচিউর বাচ্চা হবে, এগুলো এভিডেন্স। সো এটা প্রিভেন্ট করতে হবে আমাদেরকে। এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে হাজব্যান্ড, এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে পরিবারের পিতা, পরিবারের শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয় স্বজন সবাই। তারপরে হচ্ছে যে 2 বাচ্চার মাঝখানে যে গ্যাপ, এই গ্যাপটা যেন লেস দেন 6 মান্থের বেশি হয়। যদি মোর দ্যান 6 উইদিন 6 মান্থ হয় তাহলে দেয়ার ইজ অনেক চান্স যে সে প্রিটার্ম ডেলিভারি হবে। সো 2 বাচ্চার মাঝখানে স্পেসিং দিতে হবে সঠিকভাবে। আর শিবন যেটা বললো যে পাবলিক হেলথের যে গাইডলাইনগুলো রয়েছে যেগুলো এক্সিস্টিং সেগুলোকে মেনে চলতে হবে, যে এটা একটা কর্তব্য আমার জন্য, এটা আমাকে করতে হবে। স্মোকিং করা যাবে না, আমার ডায়াবেটিস যাতে না হয় তার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে, স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অ্যান্টিন্যাটাল চেক আপ এগুলো কন্টিনিউয়াসলি করতে হবে। এসব কিছু একসাথে যদি আসলে একটা প্যাকেজ আকারে কোনো মা মেনটেন করে, কোনো ফ্যামিলি এই সাপোর্টটা দেয়, তাহলে আশা করা যায় যে অনেকাংশে এই যে অপরিণত বাচ্চার যে জন্ম এবং তার কারণে বাচ্চার যে দুঃখজনকভাবে মৃত্যু, এটা কমানো সম্ভব। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মেহেদী আকরাম আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় দিয়েছেন আমাদের। Dilly, thank you so much for giving us time today. Thank you very and much. Same to you, Shivan, for giving us time today. Thank you. দর্শক, আমরা শেষ করতে যাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠান। আমরা আজকে 3 জন অতিথিকে পেয়েছিলাম, ডক্টর ডিলি অনুম্বা, শিবন গিলেস্পি এবং ডক্টর খন্দকার মেহেদী আকরাম। তারা আমাদের সাথে কথা বলেছেন অপরিণত শিশুর জন্ম, এর জটিলতা ও প্রতিকার বিষয়ে। আমরা যেই বিষয়টি মনে রাখবো সেটি হচ্ছে শিশুর জন্মদান এটি যেন অপরিকল্পিত না হয়, এটি যদি পরিকল্পনার অধীনে হয় এবং যদি মায়ের সঠিক পুষ্টি এবং তার নিরাপত্তা, তার মানসিক যেই শান্তি সেটি যদি আমরা নিশ্চিত করি, তাহলেই হয়তো অপরিণত শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং বিশেষত শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখবো এবং আমাদের পরিবার এবং সমাজে এগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব, এই আশাবাদ রেখে আজকের মতো শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।